nga bwomanyi akadde kabeera bwe kati nga bulijjo saawa mulindo abagamba akalagane tekajja bulika programu yaffe the sharp talk ne Joseph Tamale Mirundi mutabani wa Yohana Mirundi ne Mmole Namatovu abeera atwegasseko butereevu nkwaniriza okuba naye muzeeyi agaffeeyo anze mbagamba nti omukulembeze bw'alema okufuga Uganda talina nsi ndala gy'asobola kufuga. Omuntu yenna Uganda kasite mulema okufuga talifuga walala teri nsi ndala n'abantu bali pesi Uganda nnyangu nnyo nti omuntu n'aleeta akakampuni otrakito bubiri ewatali vale ewatali kintu kyonna n'amala emyaka egi ali mu luguudo aluzannyira mu kunyiga ttaka 2 years or 3 kati bizinesi zonna eziri ku luguudo okwo zonna ne zifa amaduuka ne gaggala naye ne batabulawo basajja emiggo okuba abasajja batrakita ekikuleetedde obukambwe kiki lwaki otabuse ate nkugambye nti zonna bwe ziri enguudo zonna bwe ziri why they avoid companies eziri credible sente hafu bagibba ne babaleetera tikiriiyo. So olowooza abacontractors abakola enguudo za Uganda abakola kasongo bantu ensi yonna governments don't give things. Government never make a concessions. Governments are pressurized. Baba teyako kazito nti abasajja ne bakeera ku makya tractor ne bazikumako omuliro ne badduka next time a contractor kagina will think nti egindi babakuba negindi babakuba negindi babakuba but you have people kati kampuni zano zonna abantu abali wano bonna enfufu yabagobawo ku luguudo lwaffe luno olweno ewatali vale ewatali mugga nga tewalina lusozi lulemesa bantu ewatali ki olowooza waliwo obuzibu bunene. The moment you fail to rule Uganda, you cannot rule another country. So Uganda bagita kimpe nkyekubire yanti abantu bamanyira bwakabaka bafa babonoona obwongo bali submissive feudalism yayonona abantu bano obwongo eyombwa yakabaka oyo mwami wakabaka musajja wakabaka iyo society ezimbiddwa ku musingi gw'obwakabaka abantu babeera bakikaki abantu baba yes dance nensi kitegeeza omuwumba tuutu. You see, a king is a human being. The difference between the Kabaka Mutebi and you is who married his mother. Yenjawulo. If Mutesa married your mother. Then I did the Kabaka. Kakati to cheat mystification because this one is a human being like you. Kati to accept it is a special human being, you must be demystified. Mubongobo. Yes. So monarchic countries zonna nfu erigwe munange ali naffe naye tusooka tutereeze saawundi oyo akazindaala ako kabenga akakaako ka microphone akaakaawo omuvubuka kajja akakutereezeeko. Tuli butereevu ku STV wonna wonna bw'osinzidde okulabika nti nno kyatugoberera. Joseph Tamale Mirundi omukukunavu gwe tuli naye amakya ag'olunaku olwaleero. Otwagala okulabika nga tutandikira amawulire agafulumya ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero ag'okufa kwa omusumba Yiga Augustine eyali amanyiddwa nga Abizaayo ow'Ekawaala. Joseph Tamale Mirundi, Pastor Yiga abadde munno. Yes, era nkugambye tikyenkoze bubi. I prepare my suit according to my mood. I had already selected this one to wear a cool bow tie because I'm in a very happy mood. These are wedding suits or party suits. Ate sigenda kumbaga. Ngenda kumbaga emirundi egi mu mwaka. Kakati I reserve one until your family members. Yes. Nti kansooka n'ekyayiga. Gavumenti eno olunaku lumu ejja kwereetera ekizibu. Bajja nawenya Bukenya okufa. Bukenya baali bategese bamuttire mu kkomera. Gilbert baali baseka Bukenya. Yes, bamafiya banne. Oggyeyo omulambo gwe bayiwe gavumenti. The sitting minister, I remember it was a Saturday morning. Nali nva ku Radio Simba. The sitting minister came to me. Nanga, tell your boss, Bukenya is going to be killed in Ruzira. Bukenya should stop getting food from his home. Bukenya should share meals with the prisoners. Bagalafe, Bachiteke Kumusebe. I remember there was also a function the following day
Minister n'angamba nti Bukenya bali mulabidde ne ku function ye. He suggested to me there is a judge who is very close to Cardinal Wamala. We have talked to him. He is willing to grant Bukenya bail under the circumstances. Nendagira omusirikale wange fall up with this man. Namuwerekera. Emotoka yali agipakinze kalira kirabo. Nga bagamba batya babakutta Bukenya baligenda nti ani yamuse fe Abaganda tugamba nti Kayombe n'anaafa yiga yalina olumbe lwe ng'atambula ng'omuntu yenna bw'ayinza okuba omulwadde olw'okuba baali tebaagala kuwulirayo omuntu ayogera ku covid bamubbe baayoola yiga Pastor Yiga avenaga nti wali corona wano ebamutwala ekitali naye kakati yefe analyze waliwo omusajja bamuyitanga Professor Lisoba yali afuuka Central African Republic n'agenda France to address an audience of students n'abagamba nti for us in Africa because he's a professor we praise Hitler. If Hitler did not attack Europe we wouldn't have granted independence. One of the conditions under which USA entered the Second World War was to force the Europeans masters to grant independence. That's why Egypt becomes in 56, Ghana 58. Kakati, Lisoba bamujjako Abafaransa. How can you praise Hitler in France without looking at the man's statement? If coronavirus was there, as alarming as it was, how come that all of the students have gone back and we are not seeing ambulances returning them home? The incubation period for COVID-19, except the commercial COVID-19, the researchers have not researched, is 14 days. Are we going to see a mass of students who have gone back to school to return home? Because they are sick. Yiga has exposed you. Kyeyayogera afudde kituufu. Naye nze kye mbagamba nti muyigemu empisa. Some people, when you study psychology, oba mugende mbuuza omusajja w'eruziro oyo. Eruziro ojja kusangayo abasibe ba mirundi ng'esatu. There are people who are used to bad situations. Tulina bwe tukiyita mu psychology. Nti omwana omubbi atalina waasula ehadikwa criminal olumuta mu kkooti ya besimu y'omulamuzi ne bamuzaayo. Omuntu yenna abadde mu life ennungi akaabira ewiiki ezi ng'ali mu kkomera tajja kulya mmere takola kyera basibe banne batunulya mutunuuli ajja kukakkana. Kakati omuntu yenna gw'ojje mu extreme n'omuteeka ku extreme alina kufa. Kasiri eggwanga yankubira essimu nelina wahamu nakuba essimu nange muganda wange Mirundi bankutte ndi n'embwa zange ku kotagaadi omwana ffe tuzaala myoyo mibiri omwana wange mbw abadde akolagana n'owatu mukundu omwana yaleeta emmundu omwana mu Amerika simumanyi kyali tekibafiiriddeko abo abaserikale. The thing that the UPDF has ever handled properly is Kasiri. Yali agenda baleetera obuzibu because nobody, did you hear Kasiri from prison? From mumpiya omuwulirako Kasiri to be active okuva lwe baamukwata taddamu kuwulira amawulire gafa. Oyinza n'okusanga nga Kasiri bye yali anywa kwolwo temwabimuwa obulamu ne butabuka. Omuntu omunyi w'enjaga bw'ogenda mu laabu bakubuuza onywa emisokoto emeka nti emisokoto 10 ne bakuwaako omwenda kitundu ne bakuwaako omwenda ne bakuwaako 8 kitundu so that the body builds up itself. Never you die. Chita teyavudde mu kkomera. He is sick for 3 weeks. Abdallah Chitata. Yes. Kati mulwadde. Mulwadde 3 weeks. Kyetaaga ba psychologist wali baddewo ne transition from prison back home. Ng'oyirawo osooka wuwulirawo. Pastor Yiga abadde n'obulamu bwa mabala mangi abadde controversial. His background. Yes. How many people know nti yali wa kadongo kamu yiga muganda w'abasudde. Even look the same
yiga TV akasajja ako kawanyisiza yiga kamuwambeko TV ate ewaffe bajja bakubirayo mulinyangayo kati ogenda kulya message gisome bakikubuzeeko bakubereyo ewaffe toyagala basoma abubaka bukwogerako teri guboliba ofudde toyagala bantu kujja I don't want ndisikiriza mu ebyo when do I become good in life obaddewo ng'oli mulungi no then you agree with your body that dedi muganda is a good one yali tategeeza physically yaganze sirabangayo muganda mufu gubaga nti mubi kyeyali ategeeze era ne bamugamba nti kafulu obote ate kyakuvuma kafulu means an expert tioyo kafulu mu kuvuga emmotoka abamuyitirivu so kakati twetaaga reasoning nti babbi kati bagenda kujja baseeko obubaka singa babafundirayo ewange temujja kulinjayo my will is clear kukubirayo bamotoka za gavumenti eddambi walikola yes tebagenda kulinjayo mukuzika kutayagala you have hated me in life why do you appear okulaba gwe banziisa obuwanvu bwa kabuli nti mumaze era abaana bo babaga ati emmotoka emyufu talinyanga wano teri they hate me but you are serving their leader no yes as an individual anti kati yenga leader go serving na kulira bano bonna kakati ekyo mukyemba gamba nti yes a criminal but you are not a suspect nti doko okubeera ababbi ye doko yemu mufuti mubajeje yagendamu because you are equal before the law but some things zijja kubaleetera obuzibu mulimu ebintu why don't you put somebody under house arrest yes Shabani Bantaliza naye afudde abadde omumyuka w'omwogezi wa government ku media center omwogera coach no ffe batugamba bwera bw'osoma psychology batugamba nti omwezi gwa September October this is when Mother Earth opens her mouth to eat his children tindako omwezi guno mutuba abantu bafiira mu psychology bwagamba yes nti no October November yes ate babaganda abedda bakugamba nti omwaka guba gwesalira guba gugenda ojja kufuna winds ojja kufuna amataba ojja kufuna musisi between this time people die maybe the change of climate negwe gyotalaba oba ki yes and when somebody dies nze kyenewunya katonda nti kakati Bantaliza abadde ayisiŋŋanya neeyiga nga tebamanyi nti balagaana kumpi omulundi gumu nti bajja kufa mu kiseera kyekimu yes batunuluyanga Sebagala nga tebamanyi nti at that time fenna tujja kuba tugeeze so Bantaliza kikyaleka emabega we Bantaliza bamulwanyisa tomanyi nti bali bamusiba olwa tractor president namuwa omulimu ne bagaa nti tasaana ne bamukwata naye ate enkomawo nekolera nze enkomawo yadde esimbyo ne abo kyembasaasiramu when these people you see what you don't know for 14 years I was studying this mafia gang. The mafia gang operates on humiliating. The mafia gang after humiliating you they grab your job ne sente ne bazitwala mbukomeu benyondo nkwasa omutwe ono omwana nalinge na mutu lajivu yali babulidde ti omusajja yazze n'embazze tembisi ngogera jjo kubisa mu linge mutta kubanga you spoiled what can I get after 7 years suffering nagamba bakazi bange ti I'm going to fight I have the costs of resistance for 10 years I will defeat the mafia gang oli waweru omukazi ayagala okugenda agende omwana agende naye nja kuba abasajja bano costs of resistance naza myaka obatuusizaawa mbamazi kyekinyambaziza essuuti emu bamafia yes obamaliriza anti kakati president yabagamba dismantle your organization eve mu mafia gang egende muki mugonde mu think tank stop obubi kakati ya president kyatategedde to the moment these people turned their thing into a think tank international community has released a list of most wanted Ugandans boba criminals kati wabwera ku kisango bamuyolerawo it is no longer a domestic issue now for the mafia gang. It is an international issue. Yes bamukwata district yenyuma teri kufuluma Uganda yadde okuli kati n'okwatako omuno omusindika Kenya bwoti ku boda alajana
That's why I'm putting on this celebrating the suit. 2, I watch them. Yesterday, I was watching a meeting between the professor and their chairman. Agati, professor failed to pronounce my name 10 times. Ngatirita mukama. Shaking. Chairman namubuuza, what do you want to tell me? This man, have you visited Mirundi official on the internet? The man has killed us. Omanyi baatuula baminister basatu, omu full minister, powerful one, mulala minister of state for finance, another full minister. Kakati ne bagamba they in a heavily insulated place. Tekiriyo era bagamba we must make sure that Mirundi is spy in it and Museveni and the public should not access this information. When I was watching them, not listening. Somebody revealed, which is very sad, somebody revealed, he educated Bobi Wine, put him in politics, graduated, entered the parliament, created a party for him, nope. But Bobi Wine has been snatched by CIA. Revealing. 2, most interesting, I created DP block. I created for negotiations. Nemba teka mu sente zange. Nega agati Bobi Wine after visiting America, they say he grabbed him. Nadira abantu bange bonna ba mabike ba chameleon ba makako simanyi makuuka baani n'abagoba mukaako n'abagoba. Kakati bwamala okubagoba, I decided to put pressure on him. I went to court to bring the party back to Chibalama. The boy defeated us in the court. The boy, Bobi Wine? He's now his own man, under CIA. Now what I'm going to do, I'm going to release 500 billion shillings to bankroll all of the MPs across the board, including DP Block and the People Power, to put pressure on Bobi Wine. Bobi Wine kakati ke kubuuza bwe kibanga Bobi Wine omuntu omu yakudduseeko, what about the MPs? You are using your own money. Kakati when it comes to this, kitegeeza, what does it mean? Kyembagamba nabagamba ebintu bisatu. Politics is determined by Iraq. How could this man identify Bobi Wine, who is not a member of the mafia gang? In politics, they tell us that if you want to make an alliance with somebody, do you have a historical background with Bondi? You will invoke in future. Tamale Mirundi, osibye omwana wange kuba akubbi. Do you remember tesuti je wagenda mu state house nzena gikugulira? You think it twice. Ngakakkana. Kakati abakulembeze bonna bafaanana ng'ono. Nti Eduardo Santos yereetera ono Owangola amuddusa misinde. Gundi Levi Patrick mwana wasa Kiruba yamwereetera. The same way Bobi Wine has been brought. Bamuyinako bondi. Tebalina we bali batuddeko mabega. Naye mubabbi abaddemu. Nedda. Why did you invest in your daughter or son? Mmuteeka. Mwenna ababbi ne mubulamu omuntu okupromoting. Kitegeeza politics is determined by Iraq. Tamale, twali wano ku Tuesday last week ng'omusango gw'ekibiina kya NUP gusalwa nkeera Lwokusatu ne gusalwa ng'omu ku baali bagamba nti ekibiina kigenda genda n'abalala bangi bwe baali balowooza enkeera omulamuzi n'awa judgment y'ebyafaayo ng'eri ku email n'aga nti Kibalama n'abalala bakugambye it is a judge's judgment
is third and final. Exactly. Why? I can explain this. What does this mean to the political dispensation? I thought earlier that it was Museveni fighting Bobi Wine's party. From the revelations of this man, is he himself who wanted to wrestle the party from Bobi Wine. Not Museveni? Not Museveni. The man reveals. There is someone, era nabagamba ti ekibiina ekyo kyekimu ku bubiina bwa NRM bwe yateekawo obulabirirwa Lugunda. Nembagamba there was nowhere Rwakojo could register that party nga talagiddwa. Nembagamba era omusajja y'omu ayogera n'agamba we had to buy intelligence to keep a close eye on the whole process. We had to buy the media not to publicize this party's process. This is where Museveni is danger. So kitegeeza Kyagulanyi babanga alina ekibiina agenda kwesimba ku kadi ekibiina agenda kuba n'abaparlamenti ajja kuba president. That's a very good question. Kitegeeza first of all, we are entering because akalipa akabadde bamaze okukabuuka na bino bye balimu toyinza ga nti embwa essengo noga nti ate empologoma tumala ogibuuza ba yeeya ssengo. This one kills the other. Yes. If these sponsored people obwabo obubiina bwe beeteereddewo can have their signatures verified within a day, how can you say that you waste time in verifying Bobi Wine's signatures? Takyenkubuulira kakati nkugamba Uganda has entered a new phase with Bobi Wine's party. Yes, ngera bwe nabagamba actually you've said the Uganda has entered a new phase. Bobi Wine a new Uganda. Museveni is facing a new election gyatalabangako mukana akalulu. Why? Anti tetubaddeewo na official foreign intervention. Katulina foreign intervention is big in our domestic affairs. The mafia list, wanted list. The man reveals that we are remaining with one option to go into our graves. Kufa. But you see, you're going to intambula nenga abasai eba nondola bwe bati. I had to invest you people. Don't ask me why I invested in people like Bobi Wine. Are you fear? Because this is the only country I have. Yes. Who created this trouble that are haunting you? Is it Museveni? Kakati Bobi Wine tufunye and a candidate on our gund, presidential gund. What do you say? Why do you say? Oh no, nkakukubire. Tamale. Nkakukubire. But when you've seen him coming through the music, yes, from the ghetto, from the horse's mouth. Yes. Akugai we lost Bobi Wine to side A. Side A or Chimanchi Stegate. Central Intelligence Agency. What? Okay. What do you have interest? Yeah. Everywhere. Let me tell you. No, mutumanya American system. Sai esobola okukola ebintu gwe president wa America you are going to be here for 8 years. Sai ekolera America emyaka 5. We must flush out the Chinese. What is America's problem? When this man revealed that Bobi Wine had been hijacked by Sai A, Bobi Wine namuwandiikako ti Bobi Wine fits in American strategies. Did you? Yes. Mukatabo kano. Uwa. Ngenda kulagawo. Okay. Nembaga nti once you see a person you underrate American USIA nti a campus female student mubasiramu mbawalabu omuwala nava mubakazi abebikka na babashiri ekigo Hassan Omar al-Bashir. Yes. Sudan. Yes. Bamwita Allah Amina. Buli lwolabanga omuntu omunafu nga gwe baleese Uhuru Kenyatta bamukubanga mu amaaso mutamini ng'atwakadde amaaso afuze emyaka emeka naye Abamerika bayingira mu Kenya ne badda mu Juice gundi projects muyina protesting era eventually muyagenda wa Bush n'amwegayirira tinjagala retirement naye baŋŋambire tebansiba. Tamale kansooke mbuuze olabawo ekizibu eggwanga lyonna okuyambako omuntu okutereeza eggwanga. Yes. Katono good. Yes.
mwami Museveni byalajja mu bukulembeze Sweden bamuyamba Mobutu yamuyamba Gaddafi yamuyamba Mobutu yamuyamba he did Mobutu yamuyamba yamuyamba era tayina yamuyamba yamweleze ebyokulwanisa ne mwami Museveni trip yasooka okukola wano nga tukimanyi yagenda wa Mobutu yes Museveni yagenda the first trip he made naliwo mu parliament yayita otafire namugamba nti Congo go to Rwanda to Kigali namugamba there is no flight tomorrow Museveni amubuuza flight get tanks of fuel and get a Land Rover and drive to Kigali. Yes. Museveni explains why he went to Congo first. Nti his revolution yali shaking up the whole of era twali kuloga ketizemu iferongo time. But whatever it is, bwogamba nti kibi eggwanga eddala okuyamba omuntu ayagala okujja mu kulembeze. Oli ajja kujukiza nti ne mwami Museveni yalinyira ku bibegabega by'abagwira mukyala we yabeera nga Sweden as a refugee era Museveni aga nti emundu zaali lunaana naye emundu yazijjanga ku bano kati lwaki ekyo anti nkubuulira nti the American break up countries Libya ate bo bulumala omuliro okwaka ne badduka Libya omenye enkuba gye bakubamu Gaddafi abaana 6 boys bagende Benghazi ne bamenya police Gaddafi overreacted n'asindika tanka 10 sankoze n'azikuba. That was the way. Buli lwolabanga omuntu omunafu kati ono bano be bamwereetedde. The man says recruited Bobi Wine, educated him, he graduated, put him in someone will tell you that ayogera yenna alimba atalimba ki anti kankubulire people have seen Bobi Wine coming rising from nothing nakugamba abantu bamulabi kugambi nalabo omusajja kambuze Tamale oyagamba nti ya recruiting Bobi Wine yamutwala ne mu parliament okwesimba yateka by election yateka by election nze praising Bobi Wine nti Bobi Wine yategeera temuyinza kunkozesa. It was a mistake of this man, as I've told you. Which political bond, historical bond did this man have with Bobi Wine? Bobi Wine has escaped. Nebagamba nti twamuleta tunyenye. Yes. Nebagamba nti strategy ey'okuvuma Bobi Wine, strategy ey'okugulayo bakusasira tekola be bafunyeemu. Balina mukulwana nno. Anti bwe banategeera nti sente zaaweddewo. Stopping Bobi Wine okumuvuma n'okugula bakusasira was a strategy okulya ku Museveni sente as Bobi Wine progressed. Now that nembabuuza kyabanga seggwanga ewoganira omulwadde bagisala bulago bagikunyuulako byoya nembaga nti bakusasula byoya. A woman with a huge bum mumujjako kikooyi. Bobi Wine remained there. At that time who could listen to me? Tamale. Now kakati kiri kyekikulu nkugamba nti one, a person who was a mentor has revealed that has been taken over by CIA is on the ballot. Over true or not, over propaganda or not. That's one. Two, the president has also suffered 2 heavy blows. With the Chagulanyi's party? Sirabanga Museveni oyo. Mwenye waliwo golo ezinywa ewagunde ewonyango netumanya nti nedda Onyango atulimbye. Onyango goalkeeper wa atulimbye. Uganda Cranes. Kakati political power everywhere is influence and advantage. The moment you lose one of them, ofuuka yuko na bano. The day President Museveni accepted his brother to stand on an independent ticket, he considered a goal, a savable goal. Ku STV kwetuli njagala tugende ku nsonga za wetuli Tamale kanyanjule ensonga era gye tusido kwanga twogerako ku nsonga. Oyina n'okusoma wano akatabo kakyagula kasome ati tulina kampa naye ebiralo binsomesa ku pista ate byakyagula nga bituuka ngo bitereka linda kaakano kaakano kasome you read it. We cannot handle so many things even if you handle Bobi Wine and we go. Tukole nti people forget that standing one. Yes. Kabo kano yakawandika andabe yakawandika nga 23 July 2017 ku lunaku lwa Sunday mu makage ezana kayitibwa Bobi Wine Victory or Revolution ke katabo komukulu Tamale Mirundi kano yawandika. Now page ya 3 munya aga people forget that politics is like marriage.
In matters of marriage, it does not matter how educated or beautiful you are. Actually, married women do not consider housemaids as immediate rivals, yet a housemaid can easily ruin the marriage of a celebrated professor. The fact that she was once a housemaid does not affect her in any way because it is a process. She remains a full woman. It is also amazing to understand that voters can make amazing choices. Let us start with our neighbors in Kenya. When Uhuru Kenyatta stood for the first time as president, he was dismissed as a drunkard who spends most of his time in bars. Kenyans also accused him of being a political novice whose hands had never touched a hand hoe owing to his snobbish upbringing. His pictures in media always bore reddish eyes. However, President Moi had earlier appointed him as a powerful minister of local government and the vice chairperson of Kenya African National Union, KANU. This same young man, who was earlier despised, was appointed by President Mwai Kibaki as Deputy Prime Minister and Minister of Finance, and later elected the President of Kenya, despite the noose around his neck, which was imposed by the International Criminal Court in The Hague. I accurately state that his service in the first 5 years as president was very impressive. Njagala tulabe bya Bobi. Yanti yokira yumu. Bobali bazalawo. Nali mbandala jingira Bobi Wine. Ngoba we chokulabira ku Kenya. Uhuru Kenyatta bamukwana mfana mawulire nga amaso gamyuse nga bagamba atamidde. Atamidde. Tamanyi bya bufuzi. Takwatangana ku nkumbi. Takolanga ki? Kadne kyagulanyi. Nsoma n'omulala. Waliwo n'omulala? Bangi. Abalinga kyagulanyi. Let us look at the conduct of Tanzania's previous presidents vis-a-vis the incumbent John Pombe Magufuli. Magufuli has proved to be much more popular than anyone except Julius Nyerere. This is so because he abandoned the traditional way of handling national issues. I'm sure Tanzanians will hand him a second term in office by the Waliokulonda. This week. Wait, Auntie. Bategere nti kuno omuntu ogukola kyewayogeranga Magufuli yakajja tibajja mwongera ekisanja bagenda kimwongera kalulu ka Tanzania ka weekend. Okay, this is so because he abandoned the traditional way of handling national issues. I'm sure Tanzanians will hand him a second term in office. In the Philippines, voters elected Joseph Estrada, who was a known gambler, matatu player, yali muzanyi wa zara. Philippine voters defied pleas from the then powerful Cardinal Sin, who opposed his election. Cardinal yali wamanyi nnyo nabagamba temulonda musajja mukubi wa ttatu nga nerinya Esweda yali wandika mu Rudisha Rivansi era yagamba baseya nti nze olulya nga muyingira bachalime bayingira mu State House yamanira inako Estrada yagura president mukubi wa za bayingira bava mu kibuga nga State House nga bali emmere okutusa budget lw'eggwanga lweyagwawo nga bakera ng'emmere ya State House. Esweda yawandiika yalya ekyabayamba era bw'osoma nkugamba nti baali balinamu clause eya impeachment ne bamugobako ng'akuba matatu akubira matatu mu State House ne bateekako vice we Aroyo. Gloria Aroyo. Yes, akakazi akalungi. Gloria Makapeka Aroyo. Yes. Dila oro yava mu ghetto ku street azanya zara na Cardinal n'avayo ne bamugaza ye gandula zo. Cardinal gaga temulonda musajja muyaye. Abantu beberera abantu bamugaza ye gandula zo tetuli mu bya kulonda papa. Katumale okumula mu katono nyo we get back shortly in the days of Tamale. Katudde katukomeo